Hello students. Next point, spectral decomposition of a symmetric matrix A. A set of eigenvalues of A is called the spectrum A. From the equation D is equal to P inverse AP. We have A is equal to PD P inverse is equal to PD P transpose. For a 2 by 2 symmetric matrix A is equal to U1 U2, we have A is equal to PD P transpose, where P is equal to U1 U2, because A is 2 by 2 symmetric matrix, that's why we get only two eigenvectors U1 U2. Next, D is equal to lambda 1 0 0 lambda 2. P transpose means transpose of P, U1 transpose, U2 transpose, which is equal to multiplication of these two matrix. We get U1 lambda 1 U2 lambda 2 into this matrix as it is. Therefore, A is equal to, after multiplication of these two matrix, we get lambda 1 U1 U1 transpose plus lambda 2 U2 U2 transpose is called spectral decomposition of A. Similarly, A is equal to lambda 1 U1 U1 transpose plus lambda 2 U2 U2 transpose plus lambda 3 U3 U3 transpose is a spectral decomposition of a 3 by 3 matrix A. Now, next point, which is important for your exam, also other points also important, but this is more important in the MCQ. Quadratic forms which are the functions of the form a1 x1 square plus a2 x2 square plus and so on plus an xn square plus in bracket all possible terms of the form ak xi xj for I less than j. For example, the most general quadratic form in two variables x1 and x2 is a1 x1 square plus a2 x2 square plus a3 x1 x2. We can write above equation in matrix form as x1 x2 into a1 a3 by 2 a2 into x1 x2, which is equal to x transpose into A into x, where x transpose is equal to this matrix, A is equal to this matrix and x is equal to this matrix. Second, the most general quadratic form in three variables x1 x2 and x3 is a1 x1 square plus a2 x2 square plus a3 x3 square plus a4 x1 x2 plus a5 x1 x3 plus a6 x2 x3. We can write above equation in matrix form as x1 x2 x3 number of variables. Next matrix, write a1 a2 a3 means coefficient of x1 square x2 square x3 square, write diagonally. Next, the coefficient of x1 x2 x1 x3 x2 x3, take half of these, we get a4 upon 2 a5 upon 2 a6 upon 2. Similarly, this side a4 upon 2 a5 upon 2 a6 upon 2 into x1 x2 x3. X transpose into A into x, where x transpose is equal to this matrix, A is equal to this matrix, x is equal to this matrix, means x is equal to column vector of variables, A is equal to symmetric matrix whose diagonal entries are the coefficient of the square terms and whose entries of the main diagonal means diagonalच्या व्यतिरिक्त ज्या entries आहेत are half of the coefficient of the cross product terms. मीन्स हे जे क्रॉस प्रॉडक्ट दिसत आहे तुम्हाला x1 x2 x1 x3 x2 x3, याचे हाफ आपण जे डायगोनल एंट्रीज नाही आहेत ते घेतले. आता इथले हे झाली डायगोनल एंट्रीज. आता x1 x2 x1 x3 x2 x3 चे कोएफिशिएंट काय a4 a5 a6, मग आपण त्याचे हाफ घेतले. कसे घेतले? a4 अपॉन 2 a5 अपॉन 2 a6 अपॉन 2 ही सिक्वेन्स ठेवायची. सिमिलरली इथं पण आपण ही सिक्वेन्स ठेवणार आहे. जर तुम्हाला थ्री व्हेरिएबल्स एखादं इक्वेशन दिला आणि क्वाड्रॅटिक फॉर्म मॅट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करायला सांगितला तर तुम्ही असा करणार. सिमिलरली फॉर 2 by 2 मॅट्रिक्स x1 स्क्वेअर x2 स्क्वेअरचे कोएफिशिएंट आहे ते आपण डायगोनली राईट केले आणि क्रॉस प्रॉडक्टचे टर्म कोएफिशिएंट आहे ते हाफ घेतले आणि ते ऑफ डायगोनल एंट्रीजला राईट केले a3 अपॉन 2 a3 अपॉन 2. आणि हे तर तुम्हाला कळालंच आहे. x काय घ्यायचा? कॉलम वेक्टर ऑफ व्हेरिएबल्स आणि त्याचा हा ट्रान्सपोज. सिमिलरली फॉर 3 व्हेरिएबल्स also. Next, express the
quadratic forms in the matrix notation X transpose into A into X where A is symmetric matrix. First, Q is equal to 2x1 square minus 4x1 x2 plus 5x2 square. Q is equal to 2x1 square minus 4x1 x2 plus 5x2 square. First take here two variables, so x1 x2. Next A matrix, first diagonal entries काय राईट करायच्या, x1 स्क्वेअर आणि x2 स्क्वेअरच्या कोएफिशिएंट 2 5 आणि ऑफ डायगोनल एंट्रीज क्रॉस प्रोडक्टची हाफ टर्म घ्यायची, मीन्स -4/2 -4/2 इंटू कॉलम वेक्टर ऑफ व्हेरिएबल x1 x2 विच इज इक्वल टू x ट्रान्सपोज इंटू A इंटू x. आणि हे तुम्ही सॉल्व करून राईट केलं तरी चालेल, 2 5 -2 -2. ओके. Next for second, these are nothing but the three variables plus x1 x3. आता इथे तुम्हाला x1 स्क्वेअर x2 स्क्वेअर x3 स्क्वेअरच्या एंट्रीज दिसत आहेत का? नाही, म्हणजे त्याचे कोएफिशिएंट काय असेल, 0 असेल. फर्स्ट व्हेरिएबल x1 x2 x3. नेक्स्ट डायगोनल एंट्रीज तुमच्या 0 असणार आहे. 3 व्हेरिएबल्स म्हणजे मॅट्रिक्स किती ऑर्डरचा बनेल तुमचा, 3/3चा. आता ऑफ डायगोनल एंट्रीज ह्या क्रॉस प्रोडक्टच्या कोएफिशिएंटच्या हाफ टर्म्स x1 x2 x2 x3 x1 x3. नेहमी लक्षात ठेवायचं, x1 x2 x1 x3 ची टर्म इकडे येणार, x2 x3 ची टर्म इकडे येणार, हाफ टर्म मीन्स 1/2 1/2 1/2. सिमिलरली हियर 1/2 1/2 1/2 इंटू x1 x2 x3 which is equal to x transpose into A into x. Okay, please see this very carefully. Now next example, find a formula for the quadratic form that does not use matrices. First example, x1 x2 into this matrix 2 -3 5 x1 x2. Second example is for your homework. First I will solve this. x1 x2 2 -3 5 x1 x2. सगळ्यात सोपं मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करायचं. फर्स्ट ह्या दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, त्यानंतर जो रिझल्टंट मॅट्रिक्स भेटेल त्या मॅट्रिक्सचं प्रोडक्ट ह्या मॅट्रिक्स सोबत घ्यायचा. नेक्स्ट, multiplication of these two matrices is nothing but the 2x1 minus 3x2 minus 3x1 plus 5x2. Next, x1 x2 which is equal to x1 into 2x1 minus 3x2 plus x2 into minus 3x1 plus 5x2 which is equal to, आता ही मॅट्रिक्स मध्ये एकच एंट्री म्हणून आपण मॅट्रिक्स न घेता डायरेक्ट ती एक एंट्री राईट केली तरी चालेल. 2x1 square minus 3x1 x2 minus 3x2 x1 plus 5x2 square which is equal to 2x1 square minus 3x1 x2 minus 3x2 x1. कोएफिशिएंट सेम आहे, मीन्स ॲडिशन करायची, -6x1 x2 plus 5x2 स्क्वेअर. हा काय झाला तुमचा क्वाड्रॅटिक फॉर्म. सिमिलरली तुम्ही सेकंड एक्झाम्पलचं पण फाइंड आउट करायचं, तर तुमचा होमवर्क आहे. Next, problems involving quadratic forms. The following are some of the important problems that involve quadratic forms. First, find the maximum and minimum values of the quadratic form x transpose into A into x. If x is constrained so that norm x is equal to x1 square plus x2 square plus and so on plus xn square raised to 1/2 is equal to 1. Second, what condition must A satisfy in order for a quadratic form to satisfy the inequality x transpose into A into x greater than 0 for all x is not equal to 0. Theorem, let A be symmetric n by n matrix with eigenvalues λ1 greater equal, λ2 greater equal and so on λn. If x is constrained so that norm x is equal to 1, then A, λ1 is greater than x transpose into A into x is greater than λn. B, x transpose into A into x greater than λn if x is an eigenvector of A corresponding to λn. And x transpose into A into x is equal to λ1 if x is an eigenvector of A corresponding to λ1. Note, from above theorem
the quadratic form X transpose into A into X has a maximum value of lambda 1, that is largest eigenvalue, and minimum value of lambda n, that is smallest eigenvalue, subject to the constraint norm X is equal to 1. Next example, find the maximum and minimum values of the quadratic form subject to the constraint x1 square plus x2 square is equal to 1, and determine the values of x1 and x2 at which the maximum and minimum occur where q is equal to 5x1 square minus x2 square. ह्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काही नाही करायचं आहे, फक्त काही नाही करायचं म्हणजे भरपूर काही करायचं आहे, पण जो क्वाड्रॅटिक फॉर्म दिलेला आहे सगळ्यात सोपं. आधी मॅट्रिक्स फॉर्म राईट डाऊन करायचा. मॅट्रिक्स फॉर्म राईट डाऊन केल्यानंतर तुम्ही आयजन व्हॅल्यूज फाइंड आउट करायच्या. आयजन व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्यानंतर त्याच्यातली मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यूज तुम्ही शोधायची. ती शोधल्यानंतर त्याचे करस्पॉन्डिंग आयजन वेक्टर्स फाइंड आउट करायचे. आता त्या आयजन वेक्टरचा नंतर तुम्ही नॉर्म फाइंड आउट करायचा. तो नॉर्म 1 येत असेल तर तिथपर्यंत स्टॉप करायचा, पण 1 येत नसेल तर तो नॉर्म आपल्याला तो युनिट वेक्टरमध्ये कन्वर्ट करावा लागेल. फर्स्ट आपण मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये राईट डाऊन करणार. क्वाड्रॅटिक फॉर्म 5x1 स्क्वेअर मायनस x2 स्क्वेअर आहे. मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये कसं येणार ते x1 x2. आता इथं फक्त x1 x2 स्क्वेअरचे कोएफिशिएंट आहे. फर्स्ट डायगोनली ते राईट डाऊन करायचे. क्रॉस प्रोडक्टचे टर्म दिसत आहेत का? नाही, म्हणजे त्याचे कोएफिशिएंट 0 असणार. 0/2 0/2 0 x1 x2. म्हणजे याच्यावरून तुम्हाला ए मॅट्रिक्स काय भेटला? A इज इक्वल टू दिस मॅट्रिक्स. A इज इक्वल टू 5 0 0 -1. आता हा तुम्हाला मॅट्रिक्स दिसतोय तो अप्पर ट्रायंग्युलर पण आहे आणि लोअर ट्रायंग्युलर पण आहे. आणि तुम्हाला एक थेरम माहिती आहे, जर अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स असेल किंवा लोअर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स असेल तर त्याच्या आयजन व्हॅल्यूज ह्या नेहमी डायगोनल एंट्रीज असतात. तर याच्या डायगोनल एंट्रीज कोणत्या आहेत? 5 आणि -1. देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 अँड लॅम्बडा इज इक्वल टू -1 आर दी आयजन values of A because A is triangular matrix. Now here you can see that maximum is 5 and minimum is -1. Now your job to find out eigenvector corresponding to lambda is equal to 5 and lambda equal to -1. Now to find x1 and x2. x1 x2 means तुमचे जे आयजनवेक्टर येईल करस्पॉन्डिंग 5च्या 2 एंट्रीज येईल. तो एक x1 असेल आणि दुसरा x2 असेल. सिमिलरली फॉर लॅम्बडा इक्वल टू -1. टू फाइंड x1 and x2 at which these extreme values occur, we must find eigenvectors corresponding to these eigenvalues and then normalize these eigenvectors to satisfy the condition x1 square plus x2 square is equal to 1. नॉर्मलाइज का करतो? कारण x1 x2 च्या व्हॅल्यू भेटल्यानंतर त्यांनी हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. कारण आपल्याला सब्जेक्ट टू कन्स्ट्रेंट दिलाय, म्हणजे त्याचा पण उपयोग आपल्याला काहीतरी करावा लागेल. नाउ आयजन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 and lambda equal to -1. Here lambda is equal to 5 is maximum and lambda is equal to -1 is minimum. Now to find eigenvector, consider the equation a minus lambda I into x is equal to 0. A minus lambda I means 5 minus lambda 0, 0 minus 1 minus lambda into x is equal to 0. Now put first lambda is equal to 5 in equation first. Just a minute. Put lambda is equal to 5. Put
lambda is equal to 5 in equation first, we get 5 minus 5 0 0 minus 1 minus 5 into x is equal to 0, which is equal to 0 0 0 minus 6 into x is equal to 0. आता इथं ऑग्युमेंटेड मॅट्रिक्स कन्सिडर करायची काही गरज नाही, कारण इथं डायरेक्ट सॉल्व करून दिलेला आहे. आता पायवॉट एंट्री तुमची फक्त सेकंड कॉलममध्ये ऑकर होते, फर्स्ट कॉलममध्ये ऑकर होती का नाही, म्हणून आपण फ्री व्हेरिएबल x1 ठेवणार. पुट x1 is equal to t, which is a free variable, and now prepare an equation from this homogeneous system. We get minus 6x2 is equal to 0, which implies x2 is equal to 0. Therefore, capital X means eigenvector x1 x2 is equal to x1 is t, x2 is 0. Take t common, we get 1 0. Therefore, 1 0 is an eigenvector corresponding to lambda is equal to 5. आता इथं x1 x2 च्या एंट्रीज ह्या इक्वेशन मध्ये पुट केल्या तर तुम्हाला 1च भेटतंय. 1 स्क्वेअर प्लस 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. त्याच्यामध्ये नॉर्मलाइज करायची गरज नाहीये. नाउ पुट लॅम्बडा इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1. वी गेट lambda is equal to -1. Put in this equation, we get 5 minus of -1 0 0 minus of -1 into x is equal to 0. Minus minus plus 5 plus 1 6 0 0 -1 plus 1 0 to x is equal to 0. इथं पण तुम्ही बघू शकता पायवॉट एंट्री फर्स्ट कॉलम मध्ये ऑकर होते, सेकंड कॉलम मध्ये ऑकर होत नाही, म्हणून आपण फ्री व्हेरिएबल कोणता ठेवणार x2. Put x2 is equal to t. Now prepare equation from this matrix. We get 6x1 is equal to 0, which implies x1 is equal to 0. Therefore, capital X is equal to x1, x2 is equal to x1 is 0, x2 is equal to t. Take t common, we get 0 1. Therefore, 0 1 is an eigenvector corresponding to lambda is equal to -1. इथं पण तुम्ही बघू शकता x1 x2 च्या व्हॅल्यू तुम्ही इक्वेशन मध्ये पुट केल्या. x1 is equal to 0, x2 is equal to 1. कोणत्या इक्वेशन मध्ये? या इक्वेशन मध्ये. तर 0 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर काय भेटतंय 1. त्याच्यामुळे नॉर्मलाइज करायची गरज आहे का? नाही. सो thus the maximum value of the quadratic form is lambda is equal to 5, which occurs if x1 is equal to 1 and x2 is equal to 0, and the minimum value of the quadratic form lambda is equal to -1, which occurs if x1 is equal to 0 and x2 is equal to 1. Now next, just a minute, next is nature of the quadratic form. Nature of the quadratic form definition: a quadratic form Q is equal to x transpose into A into x is called positive definite if x transpose into A into x is greater than 0 for all x is not equal to 0, and a symmetric matrix A is called a positive definite matrix if x transpose into A into x is a positive definite quadratic form. Next theorem: a symmetric matrix A is positive definite if and only if all the eigenvalues of A are positive. For example, आता तुम्हाला एखादा मॅट्रिक्स दिलेला असेल, त्याच्या आयजेन व्हॅल्यूज फाइंड आउट केल्यानंतर त्या पॉझिटिव्ह येत असेल तर आपण काय म्हणणार? सगळे आयजेन व्हॅल्यू, तर आपण त्या मॅट्रिक्सला पॉझिटिव्ह डेफिनाइट म्हणणार. हिअर वी स्टॉप.